Welcome back to the Miss Rwanda 2020 auditions, and this time the auditions are taking place in the city of Kigali. Now we're going to witness 31 girls walk in front of us in the hopes of becoming Miss Rwanda 2020. So to help us make these tough decisions, we're here with three beautiful judges. The first judge, of course, is Umurerwa Evelyn, a journalist that has spent over 20 years in the industry, and she has started being the judge of such beauty competitions since 2007 and paved a way for different female journalists all over the country. The second judge is Jolly Mutesi, Miss Rwanda 2016, Rwanda's first representative in Miss World, an award winner and of course best female influencer in 2019, and also the brain behind Intergeneration Dialogues. The last judge but not least is Dr. Higiro Jean-Pierre, and who is a medical doctor serving as a general practitioner at Nyamata Hospital. He has organized Miss Campus at University of Rwanda, and also back in 2004 who pioneered a beauty pageant in the country after the genocide that happened in 1994. So before we take a look at the different girls that are going to walk in front of us as they are going to be asked different questions, let us have all the 31 girls walk in front of us. So there you have it. Those are the 31 girls that are going to be walking in front here in the hopes of becoming Miss Rwanda 2020. And the three judges that I mentioned are the ones that are going to be asking different questions for them to be able to test their beauty, their brains, and their culture, which are the three categories that the Miss Rwanda 2020 has to be having. So before we have the first contestant, we'd like to thank our sponsors, EcoBank, which is a Pan-African bank with 36 branches all over Africa. We'd also like to thank Africa Improved Foods, which is going to have Miss Rwanda as their brand ambassador. So let us have the first contestant walk through. Mwiriwe. Makuru. Ni meza. Uratangira utwibwira? Amazina yanjye nitwa Yampaye Kezandine, nkaba mfite imyaka 20, nkaba niga ishami ry'ubukungu muri University of Kigali. Ukoze kutwibwira, urasubiza mu ruhe rurimi? Mu Kinyarwanda nicyo nisanzuyemo. Mu Kinyarwanda nicyo yisanzuyemo? Yego. Reka nsabe Evelyn atangire akubaza. Irampaye wiriwe neza? Mwiriwe neza. Nitwa Evelyn, ndi kumwe na bagenzi banjye, Dr. Higiro ndetse na Miss Jolly. Ndagira ngo utangire utubwira impamvu wahisemo kuza kwiyamamariza muri uyu mujyi wa Kigali. Impamvu nahisemo kuza kwiyamamariza mu mujyi wa Kigali nuko ariho ntuye. Ndagira ngo umbwire noneho ugize amahirwe yo kuba nyampinga w'u Rwanda umwaka wa 2020. Niki wumva wakora ariko nanone abandi ba nyampinga ibyo byose urabakurikira, dufite imbuga nkoranyambaga rerwa ureba ibyo aba Miss babanje bakoze. Niki wumva wakora ko batigeze bakoraho wazubunganira? Ntago navuga ngo ntacyo bakoze, ako kubunganira biba biri mu byo nawe uje gukora.
so ngiye mu byo nahisemo nafasha u Rwanda mu rubyiruko ni ukugabanya inda zitateguwe mu bana b'abangavu guhera ku myaka 12 kugera ku myaka 19 abana birirwa byiyongera buri munsi ku munsi bamwe bagaciciriza amasomo hagati icyo yifuzaga kugeraho ntakigereho so numva ngiye nafasha abo bana harimo ubukangurambaga tunyujije hari amaradiyo menshi aba muri uru Rwanda ukacishaho ubutumwa ubagira inama byo kwirinda cyangwa bagakoresha izindi nzira nko gukoresha agakingirizo in case babyanze kwifata. Murirwa Evelyn, yego cyangwa oya? Yes. Okay. Jean-Pierre, yes or no? Ndamuha yes ariko bisabe ko agomba kugira ibyo anonosoramo kuko urabivuga ari byinshi ukavuga byinshi ariko ntube ukumva birasa n'ibitangiye kwivangavanga. Yes. Thank you. Mutesi Jolly. Good luck. Thank you. So there you have it. That was the first contestant to walk through, reminding you guys that this contest is all about the beauty, brains, and culture. So before we call upon the second contestant, we would like to thank our fellow sponsors, MTN, which is Rwanda's leading telecommunication provider, as well as Rwanda Motor Suzuki, which is going to be giving Miss Rwanda 2020 their very own car. So let us call upon the second contestant. Murakoze, amazina yanjye ni Sada Kabarisa, umunyarwandakazi w'imyaka 21. Nashoje amashuri yisumbuye umwaka ushize mu ishami ry'ubukerarugendo n'amahoteli mu rwunge rw'amashuri rwa Lycée de Lac Muhazi mu karere ka Rwamagana. Murakoze. Urasubiza mu ruhe rurimi? Ndasubiza mu Kinyarwanda. Kinyarwanda. Nk'umuntu uherutse ku ishuri Minisiteri y'Uburezi ariyo bita Mineduc ihora yitsinsa ku ijambo yita ireme ry'uburezi. Ego. Buriya nk'iyo Mineduc cyangwa Minisiteri y'Uburezi iri kuvuga ngo ireme ry'uburezi, we wumva ireme ry'uburezi ni iki? Baba bashatse kuvuga iki? Murakoze. Hanjye ko numva ireme ry'uburezi ni uburezi bwiza, uburezi butanga umusaruro, uburezi butanga icyizere cy'ejo hazaza kuri abo banyeshuri bari kubuhabwa. Ngiye kuri nge numva ko uburezi bufite ireme ari ubwo ngubwo bavuga. Murakoze. Bugomba kuba buteye gute kuri wowe? Ko bugomba kuba buteye. Murakoze. Ni uburezi bugomba kuba bufite byinshi bwigisha abo bana, yaba umuco, yaba ibijyanye n'iterambere rigezweho. Murakoze. Jean-Pierre, yes or no? Ngiye numva ndi umuheno. Thank you. Murirwa Evelyn. Uramutse ugize amahirwe ubwo nyine birasaba ko ugomba kujya umenya icyo ubwira aba judges imbere yawe, kandi nibitanakunda n'umwaka utaha uracyari mutoya. Murakoze. Mutesi Jolly, yes or no? Good trial. So that was the second contestant asking about in which ways they can be able to promote Visit Rwanda. So before we call upon the third contestant, we would like to thank our sponsors, Bella Flowers, the flower company that produces and sells flowers worldwide, as well as Multi Design Group, as a company that provides services of property management and how you can be able to sell or buy property on land. So let us call upon the third contestant. Murakoze cyane. Amazina yanjye ni Murirwa Brandi. Kubera icyo ushaka kuba nyampinga w'u Rwanda 2020?
murakoze cyane. Impamvu ushaka kuba nyampinga w'u Rwanda 2020 nuko hari nifitiye icyizere kandi nshoboye, akaba ari n'umusanzu wanjye natanga mu guteza imbere igihugu cyanjye. abakobwa batandukanye babifitiye icyizere, so uwo musanzu rero niwo nshaka kutubwira. wumva umusanzu wawe wagira ari uwuhe? Umusanzu wanjye natanga mu guteza imbere igihugu cyanjye nabinyuza mu mushinga wanjye. Umushinga wanjye ni ubujyanama mu mitekerereze. Ubujyanama mu mitekerereze. Mu bushakashatsi bwanjye nakoze nasanze igihugu cyacu cyugarijwe n'ibibazo byinshi, harimo amakimbirane mu miryango ndetse n'ububata, mu busambanyi, mu biyobyabwenge, mu businzi. Rero ibyo bigatera ingaruka nyinshi cyane, harimo inda zitateganyijwe, ifunga ry'abana kubera baba bazize ibiyobyabwenge, gatanya mu muryango, ubwicanyi hagati y'abashakanye. Rero njyewe niyemeje gufatanya n'inzego zibishinzwe, ndamutse negukanye ikamba rya nyampinga w'u Rwanda 2020, nafatanya n'inzego zibishinzwe harimo RPS ni Rwanda Psychological Services ishinzwe ubujyanama mu mitekerereze ndetse n'ihahamuka, Minisiteri y'Ubuzima na Minisiteri y'Urubyiruko, kugira ngo dufatanye dutange amahugurwa ku banyarwanda, abayobozi b'ibigo, abayobozi b'urubyiruko n'umuco, abayobozi b'ibigo nderabuzima, kugira ngo batange amahugurwa. Uba wakwibanda ku ki muri rusange? Murakoze cyane. Njye nakibanda mu gufatanya n'inzego z'ibanze kugira ngo twongere amahugurwa mu banyarwanda b'abayobozi, harimo ibigo nderabuzima, abayobozi b'ibigo by'amashuri, abayobozi b'urubyiruko, kugira ngo dufatanye twongere amahugurwa, bityo bakajya bamara kubona ayo mahugurwa bigatuma nabo bajya kugira abaturage bagahinduka. Akoze. Umurerwa Evelyn, yes or no? Blandine ndamuha yes. Kubera umushinga we ni mwiza, yarawuteguye nubwo atarawunonosora, ndetse nkaba nanamusaba ko niyo atagira amahirwe yo kuba nyampinga birashoboka ko hari abakobwa benshi ko uyu mushinga wawukora. Ni umushinga ukenewe muri sosiyete y'abanyarwanda. Akoze. Mutasi Jolly, yes or no? Yes. Okay. Jean Pierre, ndamuha yes kandi ndamushishikariza ko nk'uko mugenzi wanjye yabivuze, muri minsi hari ikibazo cy'impfu zo mu muryango. Utanabaye nyampinga cyangwa bataguhisemo ntuzacike intege. Ngo yes. Akoze. Yes, as you can see, the contestants are walking through and the judges are slowly deliberating in which the contestants are going to be chosen from Kigali to represent and in the hopes of becoming Miss Rwanda 2020. So before we call upon the next contestant, would like to thank Smart Design. If you want anything printed, gift wrapped or designed, they will offer you those services. Would also like to thank Cafe Camellia, one of the best coffee houses, and Miss Rwanda is going to be able to be offered services all year long as she has the crown. So let us call upon the next contestant. Nitwa Yvine, ndi kumwe na Dr. Higiro na Jory. Wowe uri imbere. Nitwa Teta Mori. Ndagira ngo umbwire, uramutse ugize amahirwe yo kuba nyampinga w'u Rwanda 2020, niki wumva wafasha u Rwanda? Simvuga urubyiruko, simvuga abagore cyangwa abakobwa, u Rwanda n'abanyarwanda muri rusange. Murakoze cyane. Ikintu ngiye nakumva nafasha u Rwanda muri rusange nabinyuza mu mushinga wanjye. Umushinga wanjye ugamije kurwanya igwingira ry'abana kuva bakibatwita kugeza bafite imyaka 2 bitewe n'imirire mibi. Ikintu nakoresha cyane icyambere ni ukubanza gukorana n'inzego zibishinzwe, nkabanza nkamenya izo ngo. Ikindi nafatanya n'ingabo z'igihugu zacu muri ariyo ame na Police Week,
mu kwigisha abanyarwanda muri rusange gutera uturima tw'imboga. Ikindi njye numva nakoresha ni ugukorana n'abajyanama b'ubuzima mu midugudu. Thank you. Umurerwa Evelyn, yes or no? ndamuha yes. Jean-Pierre, ndamuha yes. thank you. Mutasi Jolly, So I will give you a yes. yes. You can see that the competition is very stiff as the contestants keep walking through. We would also like to encourage you guys to support and yes. So before we call upon the next contestant, we'd like to thank Hotel Hilltop where the auditions are taking place here in Kigali. We'd also like to thank AfriFame, which are the people behind all these pictures that are taking place here. So let us call upon the next contestant. twibwire rero nk'udusanze muri uru rugo. murakoze nitwa Kamikazi Birangirwa na Deje mfite imyaka 21 abanje guhatanira ikamba rya Miss Rwanda 2020. So currently we have a problem in Rwanda where we are having numbers of young girls that are getting unwanted pregnancies increasing. So in case you get to be Miss Rwanda 2020, what would be your prime role to make sure that there is reduction of young girls that are having unwanted pregnancies? Thank you. I am very, very sure that everything is solved into good talking and understanding. Some of those girls who are getting unwanted pregnancies are not well informed about how you can avoid it or how you can work through it if, for example, you get it. I would really talk with them, teach them my way as I grew up and reached to my age without getting pregnant, and I will work through them that journey. Thank you. Thank you. Mutasi Jolly, yes or no? Yes. Jean-Pierre, Yes. Umurerwa Evelyn, It's yes. yes, that was the 5th contestant walking through. We still have plenty of girls to walk through in the hopes of becoming Miss Rwanda 2020. Before we do that, we would like to thank part of our sponsors, Volcano Express. They've been in business over 20 years and they have safe travels. If you're looking to travel around East Africa or around the country or upcountry, they'll offer you those services. We'd also like to thank Ian Bouting. As always, they're dressing me, as you can see. So let us call upon the next contestant. Nitwa Kayiranga Mutoni Brigitte. Nkaba mfite imyaka 23. Nkaba nturutse mu karere ka Nyarugenge, mu murenge wa Nyamirambo, mu kagari ka Rugarama, mu mudugudu wa Kiberinka. Murakoze. Kayiranga, urifuza kuvuga mu ruhe rurimi? Mu Kinyarwanda. Ndagira ngo umbwire noneho nuramuka ugize amahirwe yo kuba nyampinga w'u Rwanda 2020, wumva ari iki kibanze uzakora bagenzi bawe batigeze bakoraho? Murakoze. Nindamuka ngira amahirwe yo kuba Miss Rwanda 2020, nzaharanira guteza imbere igihugu mbinyujije mu mushinga wanjye. Uteye utuye umushinga? Umushinga wanjye ni ukurwanya no gukumira icuruzwa ry'abantu. Uzabigenza utese kugira ngo iri curuzwa ry'abantu uvuga riranduke cyangwa rigabanuke? Icyo nzakora ni ugufatanya n'inzego za leta zibishinzwe, nkabanza nkigisha abantu ko icyo kintu gihari kuko ntabwo babizi ko gihari abenshi. Urubyiruko rwinshi ntabwo ruzi ko icyo kibazo gihari cy'icuruzwa ry'abantu. Icyo nzakora rero ni ukubanza nkabigisha ko icyo kibazo gihari, nkakora amakampanye mu bigo bitandukanye, genda nigisha abantu icyo kibazo ko gihari. Murakoze. Urakoze cyane. Urakoze. Jean-Pierre, yes or no? Yes. Mutasi Jolly, yes or no? Nanjye nguhaye yes. Umurerwa Evelyn,
Yes. As the contestants keep walking through, we'd like to remind you guys that this contest is judging by the beauty, the brains, and culture, all those 3 categories. So before we call upon the next contestant, we'd like to thank Keza Salon, which is one of the best salons that we have in Rwanda, and is going to be offering Miss Rwanda different services throughout the year. We'd like to thank True Connect, which is one of the fastest internet that we have here in Rwanda, and the different contestants that are going to walk through are going to be using this internet to communicate with you people. So let us call upon the next contestant. Nitwa Eveline Owindi. Njye nitwa Mutegwanebe Jeannette. Shanice nkaba nararangije amashuri yisumbuye muri 2018 muri computer electronique mu kigo cya IPRS Kigali. Ego nkaba mvuka mu karere ka Nyarugenge umurenge wa Nyamirambo. Urabizi ko hari gahunda ya leta y'u Rwanda yo gukangurira urubyiruko kwiga ibijyanye n'imyuga. Yego. IPRS urabizi ko n'ubumenyi ngiro. Ndagira ngo umbwire wowe iyi gahunda ivuze iki kuri wowe? Ikintu bivuze kuri njyewe bivuze ikintu kinini cyane ko nanjye nibyo nahisemo kwiga. Ni byiza ku mwana nkanjye w'umukobwa reka nihereho ku mwana nkanjye w'umukobwa cyangwa se n'undi munyarwanda uwo ari we wese, kuko iyo tuvuze ibijyanye n'imyuga biba harimo no kwihangira imirimo. Umuntu utegereza amafaranga y'ukwezi, hari amafaranga runaka aba agenewe guhabwa, ariko iyo umuntu yikorera, hari igihe umuntu yikorera yiha intego akavuga ngo ndashaka kuzaba umuntu ugeze kuri iki, nshaka kuzakora ibi runaka, ariko iyo ukorera uwundi hari ibyo uba ugendera ukavuga ngo ngomba gukora ibi, ugasanga hari intego zawe, hari ibyo washakaga kugeraho utari gushyira mu bikorwa kuko uwukorera atari hashaka kugera, ariko ubaye uri kwikorera ukaba hari intego zawe wakora ibikorwa bitandukanye kuko ari wowe wigenga. Murakoze. Murakoze. Mrs. Jolly, is it a yes or a no? Yes. Jean-Pierre? Nanjye ni yes. Umurerwa Eveline? Shanice ndamuha yes. Yes, we still have plenty of contestants to walk through as the judges keep on deliberating. So before we call upon the next contestant, we would like to thank Songa Logistics. If you want help with shipping through different ways, either door-to-door movement or ship or plane or car movement, they will offer you those services. So let us call upon the next contestant. Twibwire rero. Murakoze, amazina yanjye nitwa Kamikazi Celia, umukobwa w'imyaka 18 y'amavuko. Nkaba nashoje amashuri yisumbuye mu mwaka wa 2019 ishami ry'itumanaho mu rurimi rw'amahanga telecommunication mu kigo cy'ababyeyi b'Abadiventiste umunsi wa karindwi cya Collège d'Aubeterre. Uyu munsi nkaba umwe mu bakobwa bahataniye ikamba rya Nyampinga w'u Rwanda 2020. Ikindi kandi nkaba ndi intore iri ku isonga mu kubaka u Rwanda rushya n'iterambere rya Afurika. Murakoze. Connect Rwanda warumvisha? Reka ngusobanurire, no mushinga wo guha imiryango myinshi irenga miliyoni smartphone. Ikintu bazawungukiramo nibabona iryo tumanaho ryihuse bakoresha smartphones, bazabasha kumenya byinshi bibera mu gihugu batari bazi ndetse n'ibibera hanze. Celia, ubusanzwe ni wowe wari umushinga wawe wari warateguye? Oya, nagaro wari umushinga. Umushinga wawe se uzawuhuza ute n'iyi Connect Rwanda? Murakoze. Umushinga wanjye ubundi wari umushinga wo kugarura urubohero mu Banyarwandakazi. Mbere na mbere yuko mvuga kuri uwo mushinga, tubanze tumenye urubohero ni iki. Urubohero hari ahantu Abanyarwanda, abakobwa b'Abanyarwanda cyangwa se abari by'umwihariko bageze mu gihe cy'ubwangavu bahuriraga bakigishwa ibintu bitandukanye, harimo imirimo yo kubaho uduseke, imirimo yo kubaha imisambi, ari naho bagiraga amahirwe yo kwigishwa ubuzima bw'imyororokere yabo.
uyu mushinga wanjye muhuje na Connect Rwanda urumva bya byiza abanyarwanda bakoze bwa bugeni abanyarwanda bakoze buzabasha kumenyekana kuko umunyarwanda abashe gutunga smartphones b'abana b'abanyarwanda nabo bazagira amahirwe yo gutunga za smartphones bityo babashe kumenyekanisha ibikorwa byabo mu ruhando rw'amahanga. Murakoze cyane. Murakoze Seri. Murakoze cyane. Murakoze. Mutesi Jolly. Yes or no? Yes. Okay. Jean-Pierre. nanjye ni yes. Murirwa Evelyn. Seri ndamuha yes. Makuru. Amakuru ni meza. Ngaho twibwire. Murakoze, amazina yanjye ni Umumararungu Ange Aline. Fata. Mfite imyaka 18, nasoje amashuri yanjye yisumbuye mu mwaka wa 2018 mu ishami ry'ubwubatsi. Kuri ubu umwe mu bahataniye ikamba rya Nyampinga w'u Rwanda 2020. Umumararungu. Karame. Ndagira ngo umbwire uramutse ugize amahirwe yo kuba Nyampinga w'u Rwanda. Umushinga wawe uteye gute? Haba harimo ubwubatsi kugira ngo ukangurire abakobwa kwitinyuka cyangwa bihabanye niba ukora cyane cyane ko abakobwa bakibitinya? Umubare uracyari hasi cyane w'abagore biga cyangwa abakobwa biga imyuga nk'iyi ngiyi, urabizi kandi. Nahisemo gushishikariza abanyarwanda gukoresha ikoranabuhanga mu kugendana amafaranga ndetse no kuyahererekanya kuko mbona ko hari abizakura abanyarwanda bikagira naho bibageza bikabageza no ku iterambere rifite ireme kuko bizabafasha gukoresha igihe cyabo neza, bizafasha leta y'u Rwanda kuba buri gikorwa cyose kiri mu Rwanda kizatanga umusoro kugira ngo ibikorwa remezo bizamuke n'imibereho myiza y'abaturage irushaho kuzamuka. Kandi ikindi itanga ry'amafaranga ritemewe mbona ko rizacika burundu ndamutse ngira icyizere cyo kuba Nyampinga w'u Rwanda 2020. Uzabigenza ute se Umumararungu? Cyane cyane dusanzwe tuzi ko hari za mobile money, hari gahunda zitandukanye ku buryo abanyarwanda uyu munsi kugira ngo uzabone umunyarwanda ugendana amafaranga mu mufuka ni bakeya. Nifashishije izina nzabafite rya Miss Rwanda nzabwira imbaga nyamwinshi ibashe kunyumva umushinga wanjye mu bikorwa mu buryo bworoshye. Ikindi nzashyiraho ihuriro buri karere ry'abaturage ryigisha ese gukoresha amafaranga mu ikoranabuhanga ni akahe kamaro karimo, ese bizadufasha iki, tuzava hehe tugere nk'abanyarwanda bari mu cyerekezo cya 2050. Murakoze. Jean-Pierre. Yes or no? Yes kuri uwo mushinga wa cashless. Thank you. Mutesi Jolly. Yes. Ndamuha yes. Yes, so like Mutesi Jolly has just reminded us, this competition is all about the beauty, the brains, and the culture. So before we call upon the next contestant, we'd like to thank Bisa Decor. If you're looking for different decorations, if you want to decorate a wedding, a party, they'll offer you those services. So let us call upon the next contestant. Nitwisimbe Ange, ndi umunyarwandakazi w'imyaka 22, ndangije muri hospitality management. Uramutse rero ugize amahirwe yo kuba Miss Rwanda 2020, wumva wakora iki cyafasha u Rwanda rwose muri rusange? Murakoze. Nkoresheje izina naba mfite ndazana abanyarwanda benshi baba bakora ubuvuzi hanze bakaza bakavura abanyarwanda ku buryo umunyarwanda yabasha kuvugana na mugenzi we akamubwira uko ababaye ndetse bikanamufasha mu kumuha icyizere cy'ubuzima bwaba agiye gukomeza. Uzabigenza ute mu masegonda make cyane dusoje? Murakoze. Njye natekereje yuko nzakorana n'ibigo nderabuzima byaba bifite abo barwayi babona yuko uburwayi bwabo batabasha kubuvura cyangwa ntibabuvure neza ku buryo buhita burangira. Ikindi nzakorana n'abo barwayi kuko hari igihe bafataga amafaranga yabo cyangwa bakagurisha imitungo yabo n'abanyeshuri bakava mu mashuri kugira ngo babashe gufasha uwo muntu urwaye wo mu muryango wabo. Ariko urumva niba wenda bari bafite amafaranga makeya bazayazana nungikanye wenda nayo nzaba mfite
mvugane n'ibyo bitaro ndebe yuko hari na fund kandi nzakoresha n'iryo zina ryanjye kugira ngo mvugane na za ambasade n'abo banyarwanda b'abaganga kugira ngo turebe yuko hari uburyo twazamura igihugu dukoresheje ubwenge twaba dufite. Murakoze. Murakoze. Jean Pierre, yes or no? Mfite nguhaye yes ariko usobanura umushinga wawe neza. Murakoze. Mutesi Jolly, yes or no? No. Murirwa Evelyn? We still have different contestants who are going to be walking through in a few minutes, but before we do that, let us thank Magazine Sport Class. If you want different sports attire or equipment, they'll offer you those services. Let us call upon the next contestant. Uraho batwibwira. Nitwa Ingabire Winfred, niga muri INAC mu ishami rya IT networking, nanjye nkaba naje guhatanira ikamba rya Nyampinga w'u Rwanda muri umwaka w'ibihumbi 2020. Mbwira impamvu eshatu ushobora kuba ushaka kuba Nyampinga w'u Rwanda. Impamvu ya mbere ni uko nifuza kugira uruhare ngira mu iterambere ry'igihugu cyanjye nifashije projet yanjye. Icya kabiri ni uko nzi ko Miss Rwanda ihereza abakobwa amahirwe yo kuba bakagura ibitekerezo byabo bikajya ku rundi ruhare kandi bikagira akamaro kanini kuri societe batuyemo. Ikindi ni uko nifuza nanjye kuba naba umwe mu bagize uruhare mu iterambere ry'igihugu cye. Umushinga wawe ni uwuhe? Can I use English? Yeah, sure, you can go ahead in English. My project is about encouraging the youth to take up space and draw their efforts in creating their own businesses, as Rwanda is looking forward to make itself a test bed or a hub for innovation and creativity. The second reason to why I chose entrepreneurship as my project, it's that Rwanda is really looking forward to develop the private sector more than anything else. The third reason why I chose entrepreneurship mainly as my project is because it will really act as the best solution, as a sustainable solution to the problems we have as Rwandans, which includes teenage pregnancies, human trafficking, and unemployment. Thank you. Mutesi Jolly. So I'm giving you a yes, but I have a piece of advice for you. You need to be sharp. Thank you. Jean-Pierre. I give you yes, but you are somehow shy. Please improve your communication. Thank you. Murirwa Evelyn. Genda no. Murakoze. Thank you. So the past contestant has talked about entrepreneurship as part of her project. Let us hear about the next contestant and how she wants to contribute to society. Let us call upon the next contestant. Muraho neza. Watwibwira? Murakoze, nitwa Nigena Sada, narangije umwaka wa 6 ishami ry'icungamari. Icyo ushaka kuba Nyampinga w'u Rwanda 2020? Murakoze, impamvu numva nshaka kuba Nyampinga w'u Rwanda 2020 nuko icya mbere nifitiye icyizere. Noneho tujye ku mushinga wawe. Umushinga wanjye ujyanye no kwita ku basaza n'abakecuru bari hejuru y'imyaka 65 badafite imbaraga zo kugira icyo bikorera mu mago yabo. Nashishikariza urubyiruko rugenzi rwanjye nkakora surveying aho hagiye hari abo basaza n'abakecuru nkahamenya, noneho urubyiruko rugenzi rwanjye tugafatanya n'imbaraga n'amaraso mashyashya tukabafasha. Murakoze. Murirwa Evelyn. Yes or no? Ndaguha no. I'll give you a no. Yes
So as the different contestants continue to walk through in front of us, as the judges continue to deliberate whether they're the ones that are going to be representing Kigali, we'd like to keep on thanking our sponsors such as La Palace Hotel that have different recommendations, different services that they offer, such as rooms. So if you would like to visit a beautiful hotel in Rwanda, you could visit that. So let us call upon the next contestant. Amazina yanjye nitwa Ishimwe Divine, ndi umunyarwandakazi, mfite imyaka 18 y'amavuko, ndangije mu ishami ry'amateka, ubukungu n'ubumenyi bw'isi muri King David Academy. Murakoze. Urasubiza muri rurimi Cyongereza. Could you tell me what do you understand by the term women emancipation? Women emancipation is when women are given rights to participate in a country's development, and they are given equal rights as men do. For example, I can say that one started in France, and women were given rights to, they were revolting to get the rights that men also have. So to me, women emancipation is when women are given rights to do everything in the society. Thank you. ngize amatsiko yo kukubaza, numara gukura cyangwa kwigira imbere cyangwa wenda binari hafi uzubaka umuryango. Kurubyiruko muri iyi minsi rero gutaka ko ikibazo cy'inkwano ari ikibazo gikomeye kiri gutuma abantu batarongora cyangwa badashyira mu mago. Ababyeyi ariko bamwe bakajya batubwira ati inkwano si ikiguzi ni urwibutso. We kuri wowe ubona agaciro k'inkwano ari akahe nk'umuntu wize amateka? Ururimi ushatse Icyongereza cyangwa Ikinyarwanda byose ndabyumva. Ndakoresha Ikinyarwanda. Murakoze cyane. Inkwano ku giti cyanjye mbona ari ingenzi kubera ko nk'umwana w'umukobwa ugomba gukwa nk'ikikwerekana ko iwanyu bagutanze wari uw'agaciro kuri bo. Njye ku giti cyanjye mbona inkwano atari ikintu cyarekwa, ahubwo inkwano igomba kugumaho kuko ni agaciro k'umukobwa. Murakoze. Divine rero nkurikije uburyo yasubije yaba ikiganiro yagiranye na Miss Jolie n'uburyo aganiriye na Dr. Higiro ndamuha yes. Mrs. Jolie? Ndaguha yes. You can tell that the past contestant has talked about culture, which is one of the 3 objects that Miss Rwanda 2020 has to be having: beauty, brains, and culture. So before we call upon the next contestant, we'd like to thank East African Promoters, which is the company behind the East African Party that you guys all know about. So let us call upon the next contestant. Yewe nitwa Eveline, wowe urinde tujye kuganira. Murakoze cyane. Amazina yanjye nitwa Marebe Benita, nkaba ndi umukobwa ufite imyaka 18, nkaba ndi nimero ya 15 mu irushanwa rya Nyampinga w'u Rwanda mu mwaka wa 2020, nkaba ndangije amashuri yanjye mu kigo cya Stella Matutina mu ishami ry'imibare, ikoranabuhanga ndetse n'ubukungu. Murakoze. Umushinga wawe uhagaze ute rero? Murakoze cyane. Umushinga wanjye ureba cyane ku bantu bafite ubumuga, ukareba ku musanzu bagira mu kugira ngo bateze imbere igihugu cyacu cy'u Rwanda. Mu mushinga wanjye ikintu nshaka kwibandaho cyane ni ukuba nashinga nk'amahuriro cyangwa ama-centers ku rwego rw'uturere, aho urubyiruko rwazajya ruza rugahurira rugatanga ibitekerezo byarwo mu kuba bumva bateza imbere igihugu cyabo, imibereho yabo ndetse na sosiyete muri rusange. Impamvu ya mbere na mbere yatumye noro n'umushinga ni uko numvishe yuko abafite ubumuga nubwo bafite ubumuga ariko barashoboye kandi bafite icyo bakora kugira ngo igihugu cyacu gitere imbere. Murakoze cyane. Umurerwa Eveline, yes or no? Ndaguha yes. Murakoze cyane. Jean Pierre? Yes. Mrs. Jolie? Yes. Thank you very much.
So you can tell that the past contestant was brave enough to ask one of our judges a different question. So before we call upon the next contestant, we'd like to thank Makuza Peace Plaza. If you're looking for an office to rent out or rental spaces, they'll offer you those services. So let us call upon the next contestant. Amashyo. Amashongore. Amashongore. Ngatwibwire. Murakoze. Amazina no Mumararungu Shakira, Mumararungu wa Karera, Karera ka Karera, Karera ka Bisura, Bisura wa Ruberwa, Ruberwa wa Cyankumba, Cyankumba wa Magata, Magata wa Kijugujugu, Kijugujugu wa Gitamase, nkaba ndi umuhakazi utari umuhahano, Umunyarwandakazi w'imyaka 19, nkaba ndi guhatanira ikamba rya Nyampinga w'u Rwanda, nkaba nsoje amashuri yanjye mu kigo cyitwa International Technical School of Kigali. Murakoze. Twinjire noneho mu mushinga wawe. Umushinga wawe uteye ute, uzafasha iki u Rwanda n'Abanyarwanda? Murakoze. Umushinga wanjye no guteza ururimi ndetse n'umuco imbere. Umushinga wanjye nkuko umunyarwanda umwe yabivuze ngo ururimi rwacu ruraduhuza ndetse n'agahugu katagira umuco karacika. Niyo mpamvu naje mfite uwo mushinga kuko iyo ugiye kureba usanga u Rwanda n'Abanyarwanda bugarijwe n'ikibazo cy'ururimi, umuryango ugiye gusenyuka kubera ikibazo cy'ururimi. Niyo mpamvu nazanye uwo mushinga wo kuvuga guteza ururimi ndetse n'umuco imbere. Nzawukora byibuza buri murenge kiramo isomero kuko umuzungu umwe niwe watubwiye ngo uburyo bwiza bwo gusiga amateka no kuyandika. Ikindi nzakora ni uguhuza urubyiruko nkabafasha, tukajya dushaka abasheshe akanguhe bazi amateka y'u Rwanda bakatwigisha bakadusobanurira ibyo umuco wacu uvuga ndetse n'indangagaciro z'umunyarwandakazi kuko nzibanda kenshi ku bakobwa. Ikindi nzakora ni ukukora amakampeyini atandukanye genda mbashishikariza umuco wacu wa Kinyarwanda kuko umuco wacu nubwo budasa bwacu kandi ururimi rwacu nibwo budasa nanone. Murakoze. Murakoze. Mbere yuko tubaza aba judges mu muco wiyumvamo iki? Murakoze. Mu muco niyumvamo kubyina Kinyarwanda. Watubyiniye? Uri intore ndakurahiye. Is it a yes or no? Yes. Yes. Murakoze. Umurerwa Eglin? Umumararungu Shakira ndamuha yes. Murakoze. Thank you. So before we call upon the next contestant, we'd like to call upon the representative of Hilltop Hotel. You're welcome, sir. So as a young engineer, what advice can you offer these ladies here who want to be Miss Rwanda 2020? They should not think coming to Miss Rwanda should be the end of it. You get it? Yeah. They should put it into press in case they're either selected or they're not. So let us call upon the next contestant to walk through. Amashongore. Murakoze. Amazina yanjye nitwa Utamurizera de Neuve. Ndi umunyarwandakazi w'imyaka 20 y'amavuko. Nkaba nturutse mu karere ka Gasabo. Nkaba ndi umunyeshuri, nkaba niga muri kaminuza, ngiye mu mwaka wa 3, nkaba niga ikoranabuhanga, nanjye nkaba ndi umwe mu bahataniye ikamba rya Nyampinga w'u Rwanda wa 2020. Murakoze. Impamvu ndi hano ni uko nshaka ikamba rya Nyampinga w'u Rwanda kandi numva ko ibisabwa byose ndabifite kandi mfite icyizere gihagije kandi nkumva ko nanjye mfite umusanzu natanga mu iterambere ry'igihugu n'urubyiruko muri rusange. Murakoze. Muri za rero uramutse ugize amahirwe yo kuba Nyampinga w'u Rwanda 2020, niki wumva kibanze waheraho ko ni umushinga wawe, ariko se uzahera kuki?
murakoze mu bushakashatsi nakoze byagaragaye ko inda zitateganyijwe mu bana bakiri abangavu bigenda bizamuka ko cyane cyane kugeza mu kwa 9 kwa 2019 bigaragara ko abana bagera ku 19,000 aribo babashe gutwara inda zitateganyijwe cyangwa se bose batwaye inda. Njye nabonye icyo kibazo aricyo kirimo kiradindiza iterambere ry'igihugu cyacu, njye numva ko natanga umusanzu mu kukirwanya. Umwihariko wanjye cyangwa na benshi nshigikiye leta muri gahunda yo kuganiriza abanyeshuri, ariko njye numva ko hakwiye no kuba ikangurambaga ry'ababyeyi. Ni byiza ko tugorora abana mu mashuri, ariko burya igiti kigororwa kikiri gito. Njye numva ko imiryango ikwiriye kongera kwigishwa yuko niba umwana ushaka kumugorora mu myaka 12 cyangwa 16 bikwiriye gutangira akiri mutoya. Tugakangurira ababyeyi yuko yego bakwiriye kuzuza inshingano z'urugo, ariko bakanuzuza inshingano z'ububyeyi mu guha abana ubwo burere, bakabigisha za kizira, kugira amakenga cyangwa se kwishimira ubuzima babayeho, kandi bakabigisha ko icyambere ari ukwiga bakagira aho bigeze. Ndumva ko dukoresheje iyo nzira na leta yose dufatanyije twagorora abana ko barabanje kugira uburere buturuka mu miryango yabo. Murakoze. Murakoze. Dr. Jean-Pierre, yes or no? Yes. Thank you. Mutesi Jolly? Yes. Murerwa Evelyn? So there you have it. We are almost to the 18th contestants, but before we do that, we'd like to continue to remind you guys that if you would like to catch the highlights, you can catch them on KC2 every Monday from 9 p.m. to 10 p.m. and follow the different social media platforms of Miss Rwanda. Let us call upon the next contestant. Amashyongori. Nitwa umubyeyi Mugisha Christelle, nkaba ndi umunyarwandakazi w'imyaka 20, ntuye mu karere ka Kicukiro, nkaba ndi umunyeshuri muri Davis College Akila Campus, aho niga business management and entrepreneurship. Uyu munsi nkaba ntewe ishema no kwamagaza ahangaha niyamamariza kuba nyampinga w'u Rwanda 2020. Iyo umubyeyi w'igihugu avuga ngo umutekano ni inkingi y'amajyambere, ubyumva iki? Kuko umutekano ni inkingi y'amajyambere. Murakoze. Nanjye mbyumva kimwe nk'uko umukuru w'igihugu cyacu yabivuze, kuko nta mutekano uhari naho umuntu yagerageza guhanga imirimo kugira ngo igihugu gitere imbere, nawe adasigaye inyuma nawe atera imbere. Wenda uwo mutekano udahari hazamo nk'ibisambo bishaka nko kwiba ibintu bye, ntabwo iterambere ryagerwaho koko. Ndashaka kuvuga umusanzu wawe nk'urubyiruko, nk'umukobwa wagize amahirwe yo kuba nyampinga w'u Rwanda, kugira ngo igihugu gishobore kugera ku mutekano usesuye kandi urambye. Murakoze. Umusanzu wanjye waba ari ugukangurira urubyiruko kwihangira imirimo ku buryo babona ibyo bakeneye bakanyurwa batifuje iby'abandi. Murakoze. Murakoze nawe. Murakoze. Dr. Jean-Pierre, yes or no? Ni yes, ariko ntugahuze umushinga wawe n'ikibazo bakubajije. Murerwa Evelyn? Ndaguha no. Mutesi Jolly? No. Yes, so that was contestant number 18, but before we move forward, can we have the representative of Cafe Familia walk through? So as Rwanda's leading coffee houses that we have in Rwanda, what advice could you offer the ladies that are walking through, and what hopes do you have for Miss Rwanda 2020? Thank you. My name is Brenda. I work with Cafe Camellia. The advice that I would give to the contestants of Miss Rwanda, generally in the auditions as they step in, the general advice that I would give them is to be confident, to answer as they are asked, and to make sure that everything that they are saying has to make sense and to contribute to the development of the country. Yes, so as part of the sponsors of Miss Rwanda, yes, what hopes do you have for the competition this year? We have hope that this competition is going to bring as much as it has always brought.
and that our partnership with Miss Rwanda is going to give us, to give our coffee shop development and to be able to work with them with no conflict and to be able to partner together as the organizations, both organizations in Rwanda in developing our country. Thank you very much. So that was Camellia Cafe House being represented, and they are looking forward to the development that the girls are going to offer to our nation. So let us call upon the next contestant. Numero 19 mwiriwe. Mwiriwe neza. Amashyo. Amashyo ngora. Ngaha twibwire tukubaze tukuzi. Amazina yanjye yitwa Minganzima Josephine. Ntabwo tubyumvishe pe. Minganzima Josephine. Ndangije amashuri yisumbuye 2019 mu bukerarugendo. Mu buzima busanzwe nkaba ndi umunyamideli ndayihanga. Nanjye nkaba ndi umwe mu bakobwa bari bahataniye ikamba rya Nyampinga w'u Rwanda. Ndabona mu byo waje wambaye harimo n'umwenda ukoze mu ufite igihande kimwe cy'igitenge, aribyo bamwe bita ngo ni made in Rwanda, kandi uri n'umunyamideli nk'uko wabyivugiye. Yego. Ni iki wabwira abantu bumva ko made in Rwanda igarukira mu gukora imyenda mu bitenge? Ikintu nabwira abantu bacyumva gutyo, birahari, hari ibyo kwambara, hari intebe, hari ameza, hari ibintu byinshi, amatelefone. Ese ubundi uramutse ugize amahirwe yo kuba Nyampinga w'u Rwanda 2020, ni uwuhe musanzu watanga kugira ngo uteze imbere ibikorerwa mu Rwanda? Nahera ku byo nabatangiye gukora. Ndi umunyamideli ndayihanga, nakora ubukangurambaga mu gihugu cyose, nazenguruka mu bigo by'amashuri kuko abariho hano hari abantu bari kuzamuka kugira ngo bajye guhatanira ku masoko ari hanze. Najya mu mashuri habereka uburyo made in Rwanda ari nziza, habereka uburyo ikorwa, habereka ko bidateye n'isoni gukora made in Rwanda, bigatuma bikuramo ya myenda iva hanze bajya gukura hanze, ahubwo bakiyumvamo made in Rwanda izagenda itera imbere. Se ubundi ubona guteza imbere ibikorerwa mu gihugu cyacu cyangwa se muri rusange ibikorerwa hano ari uwuhe musanzu bitanga mu bukungu bw'igihugu cyacu cy'u Rwanda? Murakoze cyane. Umusanzu bitanga ku gihugu cyacu, biduha akazi nk'abantu bagisohoka mu mashuri, bigatanga akazi kuri ba bantu bize ibintu byo gukora, hari ububaji, hari ukudoda, hari ibintu byinshi umuntu aba yarize, ariko wajya ku isoko hanze ugasanga nta gihari ku kintu wize. Rero aho made in Rwanda yaziye itanga akazi, abantu benshi bava mu bushomeri kubera ko babonye ibyo bakora. Murakoze. Dr. Higiro, yes or no? Yes. Mutesi Jolly, yes or no? Yes. Thank you. Umurerwa Evelyn. Just nanjye ndamuha yes. Okay, okay. Thank you. You can see that the different contestants have different ways of which they want to contribute to society. The past contestant has talked about Made in Rwanda and how she will use her passion to contribute to society. So let us call upon the next contestant and hear what they have to say for themselves. Amazina yanjye ni Alice Amahoro, nkaba ndi umunyarwandakazi w'imyaka 18,
nkaba ndangije icyiciro cy'amashuri yisumbuye mu ishami ry'ikoranabuhanga muri lycée do Kicukiro apade nkaba ndi umwe mu baje guhatanira ikamba rya nyampinga w'u Rwanda mu mujyi wa Kigali. Yego. So kubera iki wumva ko ari wowe ugomba guhabwa ikamba rya nyampinga w'u Rwanda 2020? Murakoze. Impamvu numva ari igihe wahabwa ikamba rya nyampinga w'u Rwanda ni uko numva hari icyo nageza ku rubyiruko bagenzi banjye cyane cyane kugira ngo babe barushaho gukunda umuco nyarwanda ndetse n'indangagaciro zawo. Ni iyihe ndangagaciro wiyumvamo kurusha izindi zose? Indangagaciro yo gukunda igihugu. Wadusobanurira? Murakoze. Impamvu niyumvamo indangagaciro yo gukunda igihugu ni uko kuba nkunda igihugu sinari kuba mpagaze hano, yaba ntagikunda sinari kuba mpagaze hano, ariko kubera iyo ndangagaciro yo gukunda igihugu numva ko hari icyo nageza ku Rwanda kubera ko naba ndukunda nk'umunyarwandakazi. Murakoze. So kuba uri aha ngaha bigaragaza ko ukunda igihugu cyane. Gute rero? Mensobanurire. Murakoze. Nyampinga w'u Rwanda ubundi icyamayira u Rwanda ni ukugira afashe abanyarwanda muri rusange kuba batera imbere. Rero impamvu numva mpagaze hano ari ugukunda igihugu, numva ko ndamutse mbaye nyampinga w'u Rwanda hari icyo nakora kugira ngo icyo gihugu nkunda kibe cyarushaho gutera imbere. Urakoze cyane. Niki wabwira urubyiruko rwishora mu bikorwa bimwe byo guhungabanya umutekano w'igihugu? Murakoze. Urubyiruko bagenzi banjye, aho mugeze ubu ngubu, aho igihugu cyacu kigeze ni ukubera hari urundi rubyiruko rwakunze igihugu cyabo. Igihugu cyacu kikaba kigeze hano. Ndabaha urugero. Igihugu cy'u Rwanda 1994 cyari kiri ahantu habi, ariko hari urubyiruko rwari rufite iyo ndangagaciro yo gukunda igihugu, bafata iya mbere mu gutera imbere kugira ngo babe babasha kugira aho bageze igihugu cyabo. Kubera iyo ndangagaciro yo gukunda igihugu bari bafite, baravuga bati tugomba gutera intambwe kugira ngo igihugu cyacu kibe cyatemba amata n'ubuki, bityo n'abazadukomokaho bazabashe kuba hari aho baba bari heza kubera twebwe. Murakoze cyane nawe. Murakoze. Dr. Higiro, yes or no? Ndaguha yes cyane cyane kubera icyo kintu cyo gukunda igihugu. Murakoze. Murerwa Evelyn. Ndamuha yes. Murakoze. Mrs. Jolly? Ndamuha yes. Thank you. Yes, so we still have a few more contestants to walk through, so let us call upon the next contestant. Wiriwe neza. Yiriwe. Nitwa Evelyn, wowe witwa nde? Igishimwe rya Hakizimana, Hakizimana wa Mazimaka, Mazimaka Rucamihigo, Rucamihigo rwa Rukotana, Rukotana rwa Gahindiro, Gahindiro ka Mazimaka. Nkaho mwiza ari rwa Gasabo, isimbi isumba karisimbi, uw'Imana yasize ikanogereza, uw'inzobe ye yivugira. Nyiri toto rititiza abarebye, inganzo yanjye ni kuri Rwanda, njye mbona nkwiriye ikamba. Murakoze. Guma. Ubwo amazina ni ayahe wabivanze? Amazina ni Ishimwe Melissa, nkaba mfite imyaka 18, nkaba ndi guhatanira ikamba rya nyampinga w'u Rwanda 2020. Murakoze. Urashaka gusubiza mu ruhe rurimi? Nshaka gusubiza mu Cyongereza. Mu Cyongereza, if you get a chance to meet His Excellency, the President of the Republic, Paul Kagame, what would you ask him? And Thank why? you so much. If I get a chance of meeting His Excellency Paul Kagame, the only thing that I would ask from him is, giving me that opportunity of getting close to the youth. Because when you're close to the youth enough, you get to understand what they want. And when you get to understand what they want, then that's where you solve many problems related to, what the country really wants. Thank you so much. So how closer do you want to get to the youth?
how closer do you want to get to the youth? Thank you so much. I don't mean being close to the youth by getting in a car and going to them, but I mean getting close to them in a way that I can say something and they understand me and they can feel free to express their problems to me so that I can be a voice to them as I'll be elected for being a Miss Rwanda. So the closeness I want is being able to express what they really can't express. Thank you so much. Thank you. Musasi Jolie, you had the most interaction with her. Is it a yes or a no? Good try. Thank you. Dr. Higiro, yes or no? Yes, ariko ntukavuge ibintu byinshi cyane jya ujya ku ntego nicyo cyangwa sibyo. Yakoze umurerwa Evelyn. Melissa, ndaguha yes. Yakoze. Thank you. So that contestant was talking about getting close to the youth in order to fulfill her duties in case she is crowned Miss Rwanda 2020. So let us call upon the next contestant to walk through. Hello. Hello. Watwibwira. Amazina yanjye nitwa Tuza Primirose, umunyarwandakazi w'imyaka Tuvuge cyane tukumve. Nitwa Tuza Primirose. Tuza Primirose. Ndi umunyarwandakazi w'imyaka 20, nasoje amashuri yanjye yisumbuye. So Miss Rwanda crown comes with a lot of responsibilities. Yes. So tell me, in case you're crowned Miss Rwanda, what is going to keep you moving? Thank you. As I'm standing for Miss Rwanda 2020, I think what is going to keep me moving is fighting for the youth, based on the project I have for this country for this year, basically as a Miss Rwanda 2020. So to keep moving is the way I'll plan my project and the way I'll work for the country, like the way I'll do my things. That's what will make me keep moving, and that's what will make people appreciate me for being the Miss Rwanda of 2020. Thank you. Rose, umurerwa Evelyn. Rose ndamuha yes. Rose, Musasi Jolie. Ndaguha no. Yes, so as the different contestants get to walk through, we get to hear their different projects in the hopes of impressing the judges. This past contestant talked about job creation. Let's hear what the next contestant has for us today. Amashyongori. Ngaho twibwire tukubaze tukuzi. Murakoze, amazina yanjye nitwa Ingabire Gaudence Pamela. Nkaba ndi umunyarwandakazi w'imyaka 22, nkaba niga Business Management and Economics muri University ya Kigali. Nkaba ndi umwe mu bakobwa bahatanira ikamba rya Nyampinga w'u Rwanda 2020. None umunsi wa none igihugu cyacu kirashishikariza urubyiruko kugira ngo bihangire imirimo kuruta uko bagenda basaba akazi mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Ese uramutse ugize amahirwe yo kuba Nyampinga w'u Rwanda 2020, wakoresha utubwo bumenyi wakuye mu ishuri ukabuhuza na platform ya Miss Rwanda kugira ngo ushobore gushishikariza urubyiruko kugira ngo bashobore kwihangira imirimo? Icyambere nabaye nagize amahirwe yo kuba Nyampinga w'u Rwanda 2020, hari byajwe mfite undi adafite, abandi bakobwa badafite. Hari ya platform nabonye kuba ngende Nyampinga w'u Rwanda, ndumvwa na benshi, hari kubagira inama, kuganira nabo, mba ngera ahantu hatandukanye abandi batagera, mba nkurikirwa na benshi, hari kubagira inama. Hari muri economics habaho table of preference. Hari igihe ureba ukavuga ese ubu buzima niba nkeneye uyu munsi kwiga, nkeneye kubaho, nkeneye kwishyura ishuri, wenda wishyura ishuri, nkeneye kwishyura inzu, hari benshi baba bishyurira amazu, uravuga ngo
niba ndeba ibyo byose ndakora table of preference mvuge ngo uyu munsi ndigomwa ibi wenda nk'abo urugero nk'uko urubyiruko rw'uyu munsi rukunze kuba ubuzima bwa adventure niko nabyita choice and opportunity cost. Yego. Thank you. Yego, murakoze. Murakoze, Dr. Higiro. Yes or no? Yes. Thank you. Umurerwa Evelyn. Nanjye ndamuheza. Murakoze, Mutesi Jolly. Deserving one. Thank you. Contestants would like to thank the media platforms that help us do this. Igihe.com, inyarwanda.com, New Times, isimbi.rwa, museke.rwa, genesis.com, kigalitoday.com, kigalipost.com, kigalihits.com, Isango Star, TV and Radio 10, City Radio, Silus, and Contact FM. So let us call upon the next contestant. Wiriwe. Wiriwe neza. Nitwa Evelyn, wowe uringe tugiye kuganira. Nitwa Irasubiza Alliance. Ndi umunyarwandakazi w'imyaka 21. Nkaba ndi umwe mu bahatanira ikamba rya Nyampinga w'u Rwanda mu mwaka wa 2020. Murakoze. Ntabwo urarangiza kunyibwira, nturambwira aho wiga cyangwa aho niga muri ALU, African Leadership University. Nkaba niga International Business and Trade. Ni mpamvu ki waje kwiyamamariza hano mu mujyi wa Kigali rero? Numva ko ari inshingano za buri munyarwanda wese kugira umusanzu yatanga ku iterambere ry'igihugu, kandi mbona Nyampinga w'u Rwanda iyo ari gahunda yahereje ijwi abana b'abakobwa bari mu kigero cyanjye kugira ngo bagire uko batanga uwo musanzu mu iterambere ry'igihugu. Murakoze. Alliance, wifuza gusubiza muri ruhe rurimi? Icyongereza. Mu Cyongereza. Do you know Ndi Umunyarwanda program? Yes. What do you know about it? Ndi Umunyarwanda program, it gives Rwandans an identity. So I feel like it's been a platform where Rwandans were able to express themselves and love who they are as Rwandans. After the 1994 genocide, when Rwandans were scattered and not really united, Ndi Umunyarwanda brought back that unity that Rwandans were looking at. So people no longer see other Rwandans and identify them otherwise, but they are all identified as Rwandans, and it helps everyone to feel comfortable and feel united, and it helps all Rwandans to work together for the country. Thank you. Thank you. Mutesi Jolly, is it a yes or no? Yes. Why? I think I just love the fact that she was able to elaborate very well the answers to the questions that she was asked to. Thank you. Dr. Higiro? Yes. cyane cyane utwo tuntu tubiri, identity and unity, tugomba kugaragara muri Ndi Umunyarwanda. Murakoze. Umurerwa Evelyn? Ndamuha yes. Murakoze. Amazina yanjye nitwa Uwimpaye Marlene, ndi umunyarwandakazi w'imyaka 19, soreje mu ishami ry'imibare, ubukungu n'ikoranabuhanga. Murakoze. Ushobora kumbwira ibintu bine? Ushobora kumbwira ibintu bine ubona u Rwanda rumaze kugeraho, ushobora kuba waba proud cyangwa se ushobora kwifuza kuba wasangiza abandi bantu bashobora kuba baje mu gihugu bwa mbere? Murakoze. Ikintu cya mbere nshobora kuba nasangiza abantu bageze mu gihugu u Rwanda rwabashije kugeraho, icya mbere umugore yahawe agaciro, kandi ni ikintu cyiza cyane. Niyo dukurikiranye amakuru twumva ko u Rwanda ruri mu bihugu bya mbere byabashije guteza umugore imbere, byabashije guha umugore agaciro. Icyo ni icya mbere.
icya kabiri nasangiza umuntu waba uje mu gihugu bwa mbere, u Rwanda ni igihugu kirimo kiratera imbere mu ikoranabuhanga. Icya gatatu navuga u Rwanda ni igihugu kimaze gutera imbere mu bijyanye n'isuku. Iyo ugeze mu gihugu cyacu usanga huzuyemo isuku, ndetse no mu mujyi wa Kigali ariho naturutse usanga harimo isuku. Icya kane aricyo cya nyuma mwambajije, icya kane nshobora kuba nasangiza umuntu waba ugeze mu gihugu u Rwanda rwabashije kugeraho, u Rwanda rwamajije kugera ku rwego rwo kurwanya ruswa. Niyo twumvisha amakuru twumva ko u Rwanda ari igihugu kiri mu bihugu bya mbere kirwanya ruswa ku rwego rwo hejuru. Murakoze. Murakoze cyane. Mrs. Jolie? Yes or no? Yes. Murakoze. Dr. Higiro? Yes, kandi ujye ukomeza ukurikirana amakuru nk'uko byumvikana ko yakurikira. Murakoze. Umurerwa Ibyene? Ndamuheza. So before we move on to take a look at the different contestants, let us call upon the representative of Multi-Design Group to come forward. Okay, as Multi-Design Group, Nichi mwakifuriza Miss Rwanda 2020. Ni kugenda irushaho kujya ku rwego rwiza. Icyo twakwifuza ni uko irushaho gukomeza kwaguka kandi igakomeza kuko ariyo ntego yayo kuzamura umwana w'umukobwa w'umunyarwanda akagera ku rundi rwego rwiza ageraho. Okay, mbere yuko ngurekura hari ikindi wakifuza kubwira abakobwa bari kuza imbere hano? Nababwira ko tubashyigikiye kandi tuzakomeza kubatera inkunga mu bitekerezo mu buryo bufatika. Nkababwira ko batugane cyane ko bafite imiryango baturukamo. Babwira ababyeyi batugane kampani yacu, dufite amaserivisi atandukanye agaragara hariya, harimo ibya valuation, property management, ndetse dufite n'urubuga tugurishirizaho. So let us call upon the next contestant. Nitwa Nishimwe Naomi, ndi umunyarwandakazi w'imyaka 21, nangije amashuri yanjye yisumbuye, kandi umwe mu bakobwa bataniye ikamba rya Nyampinga w'u Rwanda. Ese wowe uramuzi ugize amahirwe yo gutorwa yo kwambikwa ikamba rya Nyampinga w'u Rwanda 2020, gahunda yawe ni iyihe? Murakoze. Ndamutse ngiriwe amahirwe yo gutorwa nka Nyampinga w'u Rwanda 2020, icyambere nasangiza ibyo mfite abanyarwanda, cyane cyane no gutanga umusanzu wanjye mu mushinga wanjye, nzi neza ko byagira icyo bimarira abanyarwanda. Murakoze. Ndagira ngo uhite winjira muri uwo mushinga wawe rero uzagirira abanyarwanda akamaro. Umushinga wanjye ni ukugabanya agahinda kenshi cyangwa se umubabaro mu rubyiruko, babyita depression cyangwa se mental illness, aho usanga urubyiruko cyane rufite agahinda kandi amafaranga avuzwa cyane iyo ndwara ari hejuru cyane. Ugasanga bamwe muri urwo rubyiruko kugira ngo bashaka ukuntu bava muri ibyo bintu barimo, birukiye mu biyobyabwenge, abandi bariyahuye, ugasanga habayeho kutumvikana mu miryango, ibintu nk'ibyo ngibyo. Ndamutse ngiriwe icyizere cyo kuba Nyampinga w'u Rwanda 2020, nashira ibiganiro mu mashuri aho umwana yagiye yumva yisanzuye agatanga ibitekerezo byiwe, cyangwa se nkashira ibiganiro kuri televiziyo cyangwa se radio aho byajya bikangurira umuntu kuva mu bwigunge, cyangwa se nkashira umurongo wa telefone utishyurwa aho umuntu yajya yumva yisanzuye kuvuga ibibazo byiwe, kuko mu Rwanda abaturage turegeranye cyane, kandi nshobora kuba ntatakubwira ibibazo byanjye kuko nzi ko wowe n'ibikubwira ujya kubibwira abandi, ugasanga umuntu abayeho yibikiyemo ibyo bintu mu mutima wiwe, ugasanga ntabwo ashoboye kubibwira undi. Njye ndizera ko wenda iyo telefone yafasha abantu benshi, ibyo biganiro byafasha abanyeshuri benshi. Murakoze cyane nawe. Thank you. Umurerwa Evelyn, yego cyangwa oya?
ndamuha yes Naomi. Murakoze. Dr. Higiro, yes or no? Yes kuri depression. Mutesi Jolly, Naomi ndaguha yes. so let us call upon the next contestant as we follow through. Amashyo. Mashongo. Urusubiza mu ruhe rurimi se? Cyongereza. Ngaho banza utwibwire undi Miss Jora kubaze. Murakoze, nitwa Mutesi Denise, mfite imyaka 20 y'amavuko, niga muri kaminuza ncungamutungo. Murakoze. Every young woman who's coming here has the passion of making an impact in society. So tell me, what is more unique about you, or what impact do you want to make in the society? Thank you. The impact I want to make is through my project, and I would like to introduce to you my project, and that will be the impact. Go ahead. Thank you. So my project is eradicating unemployment from the grassroots of education. And that will be possible through different ways. The first way will be career guidance. I will work hand in hand with experts and people who are specialized so that we can carry out career guidance. And when we carry out career guidance together, we will ensure specialization. We will also ensure innovation, creativity, and in that fact, we'll be reducing or avoiding involuntary unemployment. So the second way will be through See Progress, and See Progress is my project. It's a program that gives the young generation the chances to make their own choices, and then we who give them chances, we expect the changes. So we do that through mentorship, and when we mentor the young generation, we expect them to discover their passions, we expect them to sharpen their desires, and hence them knowing their passion. So if you know your passion and everybody knows his or her passion, unemployment will reduce at a high rate. Thank you. So tell me, how do you relate passion and creating jobs? Thank you. When you know your passion, you know what you're running for. So that means if many people discover their passions, there will be many job creators. And if job creators are there, of course, they will provide jobs to the rest of the population. Thank you. Thank you. Murakoze. Dr. Higiro, yes or no? Yes. Thank you. Umunyarwanda. Nanjye ndamuha yes. Murakoze. Mutesi Jolly, you had the most interaction. Yes or no? I'll give you a yes, and thank you for talking about things that you really know. Thank you. So let us call upon the next contestant. Amazina yanjye ni Gaju Eveline, ndi umunyarwandakazi w'imyaka 20, nkaba ndi guhatanira ikamba rya Nyampinga w'u Rwanda 2020. Okay. Utuye hano i Kigali? Yego. Mu minsi ishize ya vuba rwose twahuye n'isanganya habibiza abantu batwarwa n'imyuzure abenshi mu manegeka, ngira ngo ni ibintu wumvishe. Urabyumvishe ntubi Kigali? Yego. Ndagira ngo nk'urubyiruko, ngira ngo intabaza warayumvishe. Wimbwire ku buryo bwawe.
ubona ari gute abantu dutuye hano i Kigali twakirinda ibiza, niba hari n'inama wagira abagukurikiye bari kukureba uzibagire. Murakoze. Inama ya mbere naha abanyarwanda cyangwa se urubyiruko, kuko nanjye ndi urubyiruko, ariko cyane cyane abaturarwanda batuye mu mujyi wa Kigali, icya mbere ni ukumvira inama z'igihugu. Mwabonye ko abantu benshi bagiye babasenyera bitewe n'ahantu habi habatuye, cyane cyane mu manegeka, ahantu mu bishanga hashobora kuza ibiza. So inama nabaha rero ni ukugerageza kureba ahantu bashobora kugira imyubakire itazabateza ibiza, bari ku mihanda ndetse begereye cyane imidugudu. Murakoze cyane. Ubona hari uruhare nk'urubyiruko rwabigiraho? Yego. Gute? Icya mbere nitwe imbaraga z'igihugu. Hari igihe umubyeyi wawe aba akuze ariko wowe mubana uri urubyiruko. Umubyeyi wawe biragoye kumubwira ngo va mu nzu urimo, ariko wowe ubyumva nk'urubyiruko. Urubyiruko rero icya mbere nitwe tugomba gufasha igihugu kumvisha ababyeyi cyangwa se abaturera inama igihugu zitugira kugira ngo tubashe kumvira igihugu tuve mu manegeka. Murakoze cyane. Murakoze. Umurerwa Evelyn, yes or no? Ndamuha yes. Murakoze. Dr. Higiro. Yes. Mrs. Jolly? Yes. Thank you. So as we near the end of the question and answer part of this competition, let us call upon the next contestant to walk through. Murakoze. Amazina yanjye ni Kayiranga Tonaneli, ndi umunyarwandakazi w'imyaka 19, nkaba naje kwiyamamariza ikamba rya Nyampinga w'u Rwanda 2020 hano mu mujyi wa Kigali. Tona, urifuza kuvuga muri ruhe rurimi? Kinyarwanda. Mu Kinyarwanda. Uyu munsi rero uramutse ugize amahirwe yo kuba Nyampinga w'u Rwanda 2020. Hari ibyo abanyampinga batandukanye bagiye bakora ko buri mwaka dutora Nyampinga w'u Rwanda. Wumva wakora akahe gashya? Bagenzi bawe bakomeje kutubwira ibintu bitandukanye, kurwanya imirire mibi, igwingira ry'abana, inda zitateguwe. Wowe ni iki gishya wumva washyiramo? Murakoze. Hanjye ndamutse mbaye Nyampinga w'u Rwanda 2020, agashya nakora, abandi abanyampinga hari ibyo bagezeho kandi byiza, nakomerezaho ku byo bakoze, nkabera ijwi abakobwa nkabagerera aho batageze, bikabafasha kuba hari ibyo bakora. Ubundi se umushinga wawe ni uwuhe? Twigire ku mushinga wawe. Umushinga wanjye ni ukwimakaza ururimi rw'Ikinyarwanda. Gute? Bimbwire muri make kuko iminota igiye gushira. Ukuntu nzimakaza ururimi rw'Ikinyarwanda harimo nzakorana n'inteko y'ururimi n'umuco, mbe nafatanya n'ibigo by'amashuri ndetse n'amatorero kuba bashishikariza abana, abanyeshuri cyane cyane urubyiruko kuba bakwihangira imirimo, kandi ikindi bagashishikarira kumenya ururimi rw'Ikinyarwanda kuko ariwo muco dusangiye. Ikindi nkafatanya n'ababyeyi b'abana kuba bashishikariza abana babo kumenya Ikinyarwanda kuko akenshi na kenshi usanga umwana ururimi cyangwa se yumva inama z'umubyeyi kuruta uko yakumva uwundi wenda uri ku mashuri. Nkumva rero ababyeyi bashishikariza abana babo gukoresha ururimi rw'Ikinyarwanda neza. Yewe unyihanganire ndaguhano, nugira amahirwe yo gutambuka rwose ibintu byawe ubipange neza, kuko hano ntabwo bivuze ko biba birangiye, haba hakiri n'andi mahirwe, sibyo? Murakoze. Dr. Higiro, yes or no? Tona. Nguhaye no. Murakoze. Mutesi Jolly, yes or no? No. Murakoze. Yes.
So that was the 29th contestant, but we still have 2 more to go, so you have to stay tuned. Let us call upon the next contestant. murakoze amazina yanjye nitwa Kirezi Rutaremara Brune imyaka 18 narangije amashuri yisumbuye mu 2018 muri lycée de Kigali ishami ry'imibare ubukungu ndetse n'ubumenyi bw'isi murakoze. So in case you're crowned Miss Rwanda 2020, how would you use your platform to inspire other young women? Thank you. First of all, I'll be inspiring other young women because if I can do it, they can do it too. And secondly, I'll be talking to them, trying to understand what they want to do in life, what they want to do in the future, and help them know their strength, weakness, or the opportunities they have, because this country gives us opportunities, and we can learn together how to use those opportunities. Thank you. So currently we have a very big number of young girls that are dropping out of school due to unwanted pregnancies. So if you happen to be crowned Miss Rwanda 2020, how do you plan to advocate for these girls, or how to help them to reduce this problem of dropping out of school at a very tender age? Thank you. You talked about them dropping out of school because of unwanted pregnancies. And first of all, I would tell them that having that unwanted pregnancy, it doesn't say that you're going to stop your dreams. You have to continue chasing your dreams. And even after having that child, you're going to have to continue your studies. It's allowed in Rwanda. So they can't tell you that you have to drop out of school because you have a child. So they have those opportunities, they are allowed to, and I can tell them that they have to work for those kids, because when you have a kid, you're not only working for yourself, you also have someone to look after. So first of all, what would you do to have this problem reduced or have it stopped entirely? Thank you. Having this problem reduced, I would first, everything it starts in your mind, and telling the young girls that there's nothing in this world that can come before your life and your dreams. You have to work before you have that child, because the child is going to suffer if she or he comes in this world and you have nothing to provide for him or her. So you're going to think about that. As young girls, we have to think about that, and we have to think we don't live as a woman. I believe that I don't only live for myself. I have many other people that look after me, either my young siblings or that child that I'll give birth to. So as a woman, I would tell them that before doing anything, before falling in any temptations, before following anything a man can tell you, just think about your life. Think about that child that you're going to bring in this world. And what do you think is the major cause of that? And Thank how you. would you go about it? The major cause of that is ignorance, first of all. Ignorance. So obviously, if you're doing something and you know it has consequences, you're going to face them if they're there. So there's ignorance, knowing something and refusing to accept it or refusing to fight against it. And the second thing that I think causes that is that some young girls need wealth, and they're looking for something they don't have in their homes. So starting from the families, you can start by being there for the young girls. If you have a girl child, know their needs before they go look after it with some other people. Thank you. Thank you so much. Thank you, Mrs. Sijali. Well deserving. Thank you. Dr. Hijiro. Yes. Koze umurerwa Livin. Kamuhayezi.
So the second contestant had a lot to say about how she can be able to be an inspiration to the different girls out there and act as a role model. So let us call upon the last contestant before we hear the verdict of the judges. Koze amazina yanjye no muri Rosemary muri Bayingana Charles Bayingana Andrea Rugira rwa Ruvuzandekwe rwa Mungiye ya Rutangana rwa Rugira rwa Semakamba wa Busikete nkaba ndumugeserakazi wakomotse kuri Busikete ndi umunyarwandakazi w'imyaka 20 nasoje amashuri yisumbuye mu mwaka wa 2018 ishami ry'imibare ubukungu n'ubumenyi bw'isi nkaba mesheje ishema no kuba ndi hano kwiyamariza kwa Nyampinga w'u Rwanda 2020 mwakoze. Guma. Urifuza kuvuga mu ruhe rurimi? Kinyarwanda. Mu Kinyarwanda. Siporo ifite agaciro kanini cyane mu Rwanda. Cyane cyane nko kuri iki cyumweru n'urugero dufite ka Friday no kuvuga ngo ni umunsi rusange wa siporo ku banyarwanda bose. Wowe akamaro ka siporo nakahe n'iryari kadashobora kuba akamaro ahubwo siporo ikaba yagira ingaruka ku mubiri w'umuntu? Mwakoze. Ubivuze neza uvuga ko hari na ka Friday rero yagiye gushyirwaho hazi ko bizwi ko hari akamaro izagirira abanyarwanda kandi ikintu giteza abanyarwanda imbere ni cy'umuyobozi wacu His Excellence Paul Kagame atwifuriza. Akamaro ka siporo rero, siporo irinda indwara. Wabonye ko iyo ka Friday imaje kuba haba hari abaganga bashobora kugupima ngo barebe ikibazo kiri ahangaha, iyo gisanze kiri ahangaha rero umenye uko ugomba gukora siporo kugira ngo wirinde iyo ndwara. Igihe idashobora gukorwa yagira ikibazo ndumva ari igihe wakoze siporo nyinshi. Hari igihe umuntu akora siporo nyinshi ugasanga yateruye ibyuma aragenda arabyimba ugasanga byamuviramo kuba n'imitsi yaturika. Murakoze. Wibagiwe no kumbwira ko igihe ufite uburwayi ko umuntu agomba gukora siporo ari uko yavuganye na muganga. Yego, hari igihe ufite uburwayi bw'umugongo akagutegeka siporo yo koga, hari igihe ufite uburwayi runaka akaba ari siporo bagutegeka. Iyo bayigutegetse rero baba bayigutegetse nk'umuti, ntabwo baba bayigutegetse nk'ikintu kizakugiraho ingaruka. Iyo ukoze byinshi nibwo biba bibi. Murakoze. Urakoze. Hanyuma tujye ku mushinga wawe. Ndabizi mwaje mwabiteguye. Uzakora iki? Ubimbwire mu magambo make. Uramutse ubaye Nyampinga uyu mwaka wakora iki? Murakoze. Umushinga wanjye nateguye ni umushinga wo kurwanya imirire mibi ku bushakashatsi bwakozwe n'ikigo cy'ibarushamibare mu mwaka wa 2015 cyagaragaje ko 20% batarya neza bitewe n'ikibazo cy'ubukene. Cyaje kugaragaza nanone ko ikibazo cy'ubukene kigiraho ingaruka ku bantu aba bakurikira: abana ndetse n'abagore. Niyo mpamvu naje gufata icyemezo cyo gufasha abana bafite imirire mibi, kuko abana nibo Rwanda rw'ejo, abana nibo bagore, nibo bagabo b'ejo hazaza. Kubafasha rero nzifashisha utugoroba tw'ababyeyi, aho nzajya nsangiza ababyeyi kubigisha kumenya guteka indyo yuzuye. Indyo yuzuye ni iki? Indyo yuzuye ni ibiryo byubaka umubiri, ibiryo birinda indwara. Bazajya babiteka bakabiha abana, abo bana bakirinda indwara zituma bagwingira. Ikindi nzajya mbigisha isuku aho abana bagomba kurya bakarabye intoki, ababyeyi bagomba kuva mu misarane bakajya konsa abana bakarabye intoki. Ikindi nzakora kuba abo bana nzabaha ibikoresho by'ibanze kugira ngo bagire ubuzima bwiza. Murakoze. Murakoze nawe. Wavuze ko ikibazo cy'imirire mibi ngira ngo ahari bitewe n'ubushakashatsi wakoze gishobora kuba giterwa n'ubukene. Mbere yuko wenda utubwira ibyo ngibyo uzakora muri rusange, ni icyo uzakora kugira ngo urandure ubwo bukene, kuko n'ubundi bashobora kubibura. Murakoze. Umwihariko wangira muri uwo mushinga nateguye wo kuba narwanya imirire mibi, abo babyeyi muri utwo tugoroba mu kagoroba k'ababyeyi, abo babyeyi nzajya mbigisha gukora ubukorikori ariyo made in Rwanda, nteza n'imbere made in Rwanda, kuko ngiye nkora ubukorikori ndaboha mboha amashakoshi. Ndizera ko ningirirwa icyizere cyo kuba nakomeza nzanabibire kubyo nkora. Murakoze. Murakoze cyane nawe. Murakoze. Dr. Higiro. Yes. Thank
Thank you. Umurerwa Evelyn. ndamuha yesi ariko ubutaha ajya amenya amagambo n'uburyo bayavuga mbere kari akagoroba k'ababyeyi ariko uyu munsi ni umugoroba w'ababyeyi mu muryango wayo wose wibonamo. Murakoze. Mutesi Jolly. ndaguha yesi. Thank you. Those are the 31 contestants that have walked through in front of the judges. They were able to represent themselves and be able to impress the judges the way that they could. So we will be right back with the verdict of the contestants that are going to be walking through and represent the city of Kigali. Thank you. The time we've all been waiting for has finally arrived. This is the time where we get to hear the deliberation that the judges have taken, and we take a look at the girls that are moving on to the next round. So let us call all the contestants who were able to answer the different questions that the judges had for them. First contestant moving on to contest. Contestant number 22, please step forward. Moving on in the hopes of becoming Miss Rwanda 2020 this year is contestant number 19. Please step forward. The next contestant who is going to be representing the city of Kigali in the Miss Rwanda competition this year is contestant number 3. Please step forward. The next contestant who has made it through today is contestant number 24. Please step forward. Contestant number 4, please step forward. The next contestant moving on to the next round of this competition is contestant number 25. Please step forward. The next contestant who made it through to the next round today is contestant number 5. Please step forward. Contestant number 17, please step forward. The next contestant moving on to the next round today is contestant number 28. Please step forward. Another contestant moving through to the next round here today. Contestant number 10, please step forward. So let us move on to the next contestant moving through. Number 27, please step forward.
contestant to move on is contestant number 14. Please step forward. The next contestant to move on to the next round is number 21. Please step forward. The next contestant to move on in the hopes of becoming Miss Rwanda 2020 is contestant number 8. Please step forward. The next contestant moving on to the next round here today is number 30. Please step forward. The next contestant to move on to the next round here today is number 7. Please step forward. The next contestant moving on to the next round is contestant number 15. Please step forward. The next contestant moving on to the next round, contestant number 31. Please step forward. The next contestant moving on to the next round in the hopes of becoming Miss Rwanda 2020 is contestant number 23. Please step forward. The last contestant moving on to the next round in the hopes of becoming Miss Rwanda 2020 is contestant number 26. Please step forward. Congratulations to all the different contestants that moved on. This is your time. You can now congratulate each other. You're moving on to the next round. Thank you. Have it. 20 contestants out of the 31 contestants that have walked through are the ones that are going to be representing the city of Kigali in the next competition. So the contestants are as follows: contestant number 22, contestant number 19, contestant number 3, contestant number 24, contestant number 4, contestant number 25, contestant number 5, contestant number 17, contestant number 28, contestant number 10, contestant number 27, contestant number 14, contestant number 21, contestant number 8, contestant number 30, contestant number 7, contestant number 15, contestant number 31, contestant number 23, and lastly, contestant number 26. So for you to be able to catch the different highlights that are moving on, follow KC2 every Monday from 9 p.m. to 10 p.m. and keep on following the different social media platforms of Miss Rwanda for you to keep updated.